we can see CRPC in this class. In CRPC, we are going to see chapter 32. இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் அத்தியாயம் 32. Execution, suspension, remission, commutation of sentence. So, execution. Whenever a judgment is given, a person is convicted, how the sentence can be executed. That is the chapter 32 deals with it. So, a person is convicted to death sentence. How to execute the death sentence? A person is convicted to 10 years imprisonment. How to execute the 10 years imprisonment? Then a person is sentenced to fine alone. How to recover the fine? So these are the proceedings are contemplated in that chapter 32 of CRPC. So that is the basic things. இந்த 32வது அத்தியாயத்தில் ஒரு நீதிமன்றம் ஒருவரை குற்றவாளி என தீர்மானித்து தண்டித்த பின்பு அந்த தண்டனையை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பதை பற்றி படிக்கக்கூடிய அத்தியாயமாகும். இந்த அத்தியாயத்தில் ஒருவனுக்கு மரண தண்டனை விதித்தால் மரண தண்டனையை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது, ஒருவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்தால் அதை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது, ஒருவருக்கு அபராதம் மட்டும் விதிக்கப்பட்டால் அதுக்கு வசூல் செய்வதற்குண்டான நடைமுறை என்ன என்பதை பற்றி படிப்பதான் இந்த அத்தியாயம் 32இல் கூறப்பட்டுள்ளது. First we are going to see in this chapter death sentence A. இந்த அத்தியாயத்தில் முதலாவது வாக்கப்படுவது தூக்கு தண்டனை. So whenever a death sentence is passed, how to execute the death sentence? That is, the following sections are giving the procedure. ஸோ ஒருவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் அதை எவ்வாறு நிறைவேற்று என்பதை கீழ்கண்ட சட்டப்பிரிவுகளில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 413 எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் ஆர்டர் பாஸ் அண்டர் 368. ஸோ ஐ வில் ரீட் செக்ஷன் 368இல் சொல்லியுள்ளதை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது. when that is the in judgment passing of death sentence, ஒருவரை கழுத்தில் தொங்க விடுதல், அவர் சாகும் வரை தொங்க விட வேண்டும் என்று ஒரு 368இல் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு ஒரு மரண தண்டனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால், so a person should be hanged till his death. That is the 368. When in a case submitted to High Court for confirmation of this death sentence, so the death sentence can be passed only by the confirmation with the High Court alone. A Sessions Court is entitled to pass a sentence of death sentence. So அமர்வு நீதிமன்றம் ஒருவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மரண தண்டனையை பொறுத்து உயர் நீதிமன்றம் அதனை உறுதி செய்த பின்னிட்டு தான் அந்த தண்டனையை அமர்வு நீதிமன்றம் வழங்க முடியும். That is the basic things. So whenever a sessions judge wants to pass a death sentence in a case, then he has to send his judgment to the High Court. The death sentence will be awarded to the present accused. Then the High Court, after getting all those things and confirm the death sentence, and thereafter only the Sessions Court entitled to pass a judgment of death. Then, so whenever to confirm the same, the Sessions Court send a report to the High Court. Then after a confirmation is order given by the High Court. ஸோ அந்த ஒரு அமர்வு நீதிபதி நான் இவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கலாம் என்று உயர்நீதிமன்றத்திற்கு உறுதிப்படுவதற்கு அனுப்பிய பின்பு உயர்நீதிமன்றம் அதனை உறுதி செய்து திருப்பி அனுப்பும் பட்சத்தில், ஸோ த கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் ரிசீவ்ஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அதர் ஆர்டர் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட் thereon, it shall enter into the cause to be carried out by issuing a warrant.
So death sentence warrant should be issued. A warrant to hang that person should be issued. அந்த நபரை தூக்கிலிட வேண்டும் என்பதற்கு உண்டான கட்டளையினை வாரண்ட் அடிக்க வேண்டும். ஸோ டேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் அதர் மேபி நெசசரி, அதற்குண்டான தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ இட் ஷுட் இஷ்யூ வாரண்ட் டு ஹேங் ஹிம் டு டெத். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். அவரை தூக்கிலிட்டுக்கான கட்டளையினை முதலில் அமர்வு நீதிபதி வழங்குவார். ஆஃப்டர் தி கன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் தி ஹைகோர்ட். உயர்நீதிமன்றத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட தண்டனை வந்த பின்னிட்டு அந்த மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவதற்கு உண்டான கட்டளையினை பிறப்பிப்பார். தட் இஸ் தி வாரண்ட். ஸோ then 414 execution of death sentence passed by High Court. In appeal, the High Court will pass death sentence in some of the rare cases. Then how to execute the death sentence? So whenever a High Court in appeal passes a sentence of death sentence, then how to execute that sentence? In appeal it is passed by the High Court. ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தில் மேன்முறையீடு செய்யப்பட்ட வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் மேன்முறையீட்டு வழக்கில் ஒருவனுக்கு மரண தண்டனையை அளிக்கிறது என்றால் அதை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது? தட் இஸ் தி வே. The Court of Sessions shall, on receiving the order of the High Court, cause sentence to be carried out into effect of issuing warrant. So after getting the bundle from the High Court, which sentenced him to death, உயர்நீதிமன்றம் ஒருவனுக்கு மரண தண்டனை அனுப்பி அந்த உத்தரவினை அமர்வு நீதிபதிக்கு அனுப்பினால் அமர்வு நீதிபதி அவனை தூக்கிலிடுவதற்கான கட்டளையினை வழங்குவார். ஸோ ஆஃப்டர் அப்பீல் as per the judgment, death sentence is passed by the High Court. Then after the receipt of the order of the High Court, the sessions judge is entitled to issue a warrant to execute the death sentence. That is the basic things. By issuing a warrant to that effect, kindly hang him to death. That is the statement given in the warrant. ஸோ அவனை தூக்கிலிட்டு சாகும் வரை தூக்கிலிடுங்கள் என்று கட்டளை பிறப்பித்து உத்தரவிடு. தட் இஸ் கால்ட் வாரண்ட். ஸோ whenever an order is to hang a person to death, that is a warrant to death. It's execute the death sentence. That is the. Then 415 postponement of execution in case of appeal to the Supreme Court. So whenever an appeal is filed against the judgment of the High Court, so they have to wait till the disposal of the appeal. That is the 415. Where a person sentenced to death by High Court, so a death sentence is passed by the High Court in appeal, then an appeal from its judgment from the appeal of judgment of the High Court lies to the Supreme Court also. So Article 134 of the Indian Constitution, a person is entitled to appeal before the Supreme Court. That is the basic things. So appeal lies to the Supreme Court. Whenever a death sentence is passed in the appeal of High Court jurisdiction, so the person is entitled to file an appeal before the Supreme Court under 136 of CRPC, the 134 of CRPC. So the High Court shall order the execution to be postponed until the period of preparing such an appeal expired. Till the expiry of the period of appeal period, or appeal is prepared by the party until appeal is disposed of. That is the order issued by the High Court to death sentence the accused. Then the High Court should wait till the time of the appeal time expires, or an appeal is filed before the Supreme Court till the disposal of the appeal, and the High Court has to wait to execute the death sentence. ஸோ ஒரு உயர்நீதிமன்றம் ஒருவருக்கு மரண தண்டனை அளித்து மேல்முறையீட்டில் அளித்து தீர்ப்பு வழங்கினால்
அந்த தீர்ப்பினை எதிர்த்து அந்த மேல்முறையீடு செய்யும் காலம் வரை அந்த மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவதை நிறுத்தி வைக்கும். அதே போன்று மேல்முறையீடு உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தால் அந்த உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு முடியும் வரை மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவதை நிறுத்தி வைக்கும். That is the basic things. Then subsection 2, 415. When death sentence is passed and confirmed by the High Court, then the sentence the person sentenced make an application to the High Court for granting Section 132 or 134. The High Court shall order the execution to be postponed until such an application is disposed by the High Court. So whenever a death sentence is confirmed or passed or confirmed by the High Court, so death sentence is passed, the person sentenced to makes an application to the High Court for grant of certificate under Article 132 or under C class 1 of the Article 134 of the Constitution. So he wants to get a certificate from the High Court as per the Article 132 or as per the Article 134 class 1 C of the Article 134. Then High Court shall order the execution to be postponed until disposal of such an application. Application is filed under the Article 134 or 132. Till the disposal of the application and the Article 134 or 132, the High Court postpone the execution of the death sentence. So after disposal of the application filed by the convict person, then only it will grant, and also the certificate is granted to the application until the period of allowed to preparing appeals on such a certificate expired. So he wants to get a stay order till the disposal of the appeal to the Supreme Court. The High Court will postpone the execution of the death sentence. That is the subsection 2 of 415. Then subsection 3 of 415. A death sentence is passed or confirmed to High Court. The High Court satisfies sentence to intended to present the appeal before the Supreme Court, grant special leave petition to appeal under 136 of the High Court shall an execution to be postponed and sufficient enable to present the petition. So, like suspension of sentence, a person is entitled to file a petition before the High Court till the filing of the appeal before the Supreme Court under Article 136. The execution of death sentence may be postponed. So that is the person is entitled to file an application. Upon the application by the party, the High Court will postpone the execution of the sentence of death. That is the basis. ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்து நான் ஆர்டிக்கல் 136 அடிப்படை சுப்ரீம் கோர்ட்டிற்கு மேல்முறையீடு செய்யுள்ளேன், அதுவரை நீங்கள் மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவதை நிறுத்தி வையுங்கள் என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்தால் அது மேல்முறையீடு செய்து அந்த வழக்கு செய்யும் வரை அந்த மரண தண்டனை நிறுத்தி வைக்கலாம். That is the basic things. So that is the basic things. And the postponement of the capital sentence on pregnant women. Suppose a death sentence is passed against a pregnant lady. ஸோ ஒரு கர்ப்பிணி பெண்களை தூக்கிலிடும்படி உத்தரவிட்டால் the High Court shall commute the sentence of imprisonment to life, for life. ஸோ கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மரண தண்டனை விதித்தால் உயர்நீதிமன்றம் அதனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கலாம். ஸோ that is the power of the High Court. If I am pregnant lady, kindly modify the sentence from death sentence to life. A person is entitled to petition under 416. Upon application under 416, the High Court will reduce the death sentence to the life sentence. That is the basic things. So 416 கீழ் நான் கர்ப்பிணியாகிறேன், என் மீது அமர்வு நீதிமன்றத்தில்
மரண தண்டனை விதித்துள்ளது, உடனே என்னோட தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறையுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்தால், அந்த 416 குற்றவியல் தாக்கல் செய்தால் உயர்நீதிமன்றம் அதனை ஆயுள் தண்டனையாக மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றி அமைக்கும். That is the basic things of the execution of the death sentence. So, these are the procedure to be followed to execute the death sentence. So, then next, imprisonment. A person is sentenced to undergo imprisonment for 5 years or 10 years or 1 year. How to execute the imprisonment of sentenced? ஸோ ஒருவனுக்கு சிறை தண்டனை 1 ஆண்டு 10 ஆண்டு 3 ஆண்டு என்ற விதிக்கப்பட்டால் அதை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது? ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். சாப்டர் 32 பார்ட் பி, அத்தியாயம் 32 பகுதி பி, இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் எப்படி என்று சொல்கிறது. 417 பவர் டு அப்பாயிண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் எக்ஸப்ட் வேர் அதர்வைஸ் ப்ரொவைடட் பை எனி லா டைமினி ஃபோர்ஸ். ஒரு சட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு நிபந்தனை இருக்கும் பட்சத்தில் அதை தவிர மற்ற எல்லா இடங்களிலும் the state government may direct in what place a person liable to be imprisoned and committed to custody, jail and shall be confined. So, where to execute the sentence, in which prison he has to execute the sentence will be decided by the state government. That is the thing. Otherwise, if there is any specific order is given, then the order will be executed. Otherwise, where to put into jail, that will be decided by the state government. ஒருவரை எந்த சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்பது ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட உத்தரவு இல்லை என்ற பட்சத்தில், இந்த மாதிரி இந்த சட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு கருத்து இல்லாத பட்சத்தில் மற்ற எல்லா சமயங்களிலும் மாநில அரசு ஒருவனுடைய சிறை தண்டனையை நீதிமன்றம் வழங்கிய சிறை தண்டனை எங்கு நிறைவேற்று என்பதை மாநில அரசு தான் முடிவு செய்யும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ whenever a death sentence, the imprisonment is passed by any court, where to keep him in jail, in which jail he has to kept, and all those things will be decided by the state government. ஒருவனை எந்த சிறையில் அடைத்து அவனுடைய சிறை தண்டனையை நிறைவேற்றலாம் என்பதை மாநில அரசு முடிவு செய்யும். Then subsection 2 417 if any person liable to be imprisoned or committed to custody under this code is in confinement in civil jail. So civil jail is, there are 2 jails are there, civil jail and criminal jail. Yeah, any person liable to be imprisoned or committed to custody under this code is confinement in civil jail. A person already in civil jail, again a sentence of imprisonment is passed by the under the criminal code. Already he is in civil jail for some other reason. ஒருவன் ஒரு உரிமையல் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் அவனுக்கு இந்த குற்றவியல் தண்டனை சட்டத்தின்படி ஒருவனுக்கு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டால், that is the basic thing. Whenever a person is already in civil jail, any punishment to undergo imprisonment is awarded under CRPC. That is the basic things of subsection 2. The court or magistrate ordering imprisonment committal may direct the person by removed to criminal jail. The which court pass an order immediately will direct the jail authority to remove him from civil jail to criminal jail. That is the basic thing. So the court is entitled to pass an order. He can be transferred from civil jail to criminal jail. ஸோ நீதிமன்றம் ஒரு ஏற்கனவே சிவில் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் அவனுக்கு தண்டனை வழங்கினால், குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் தண்டனை வழங்கினால், அவனை சிவில் சிறைச்சாலையிலிருந்து குற்றவியல்
சட்டத்தில் தண்டனை வழங்கப்பட்டால் அவர் கிரிமினல் ஜெயில் குற்றவியல் தண்டனை நிறைவேற்றும் சிறைச்சாலைகளுக்கு மாற்றுவதற்கு உத்தரவிடலாம். Then subsection 3, when a person is removed to criminal under subsection 2, so a person already in civil jail is removed from the civil jail and transferred to the criminal jail as per subsection 2. He shall be released therefrom, sent back to civil jail under either. He shall be being released therefrom and sent back to civil jail unless either. So already a person in civil jail is imprisonment is given under CRPC. He will be removed from civil jail and he is sent to criminal jail. So he served the sentence. Thereafter he will be transferred to the civil jail again. So that is the basic things. When either 3 years has been elapsed since removed from criminal jail, 3 years, unless 3 years already is imprisonment more than 3 years, then the 3 years has been elapsed since he was removed from the criminal jail, in which he shall be deemed to be released to civil jail under 58 of code. So ஒருவனை ஒரு கிரிமினல் he was removed to criminal jail, ஒருவனை சிவில் சிறைச்சாலையிலிருந்து குற்றவியல் சிறைச்சாலைக்கு மாற்றி அமைத்து 3 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டால் அவனை அந்த 58 சிபிசி பிரகாரம் அவன் சிவில் ஜெயிலில் விடுதலையானதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 23 of provincial as the case may be. So according to section 58 of civil procedure code, a person who is removed from the civil jail and he served a sentence more than 3 years in the criminal jail, as per section 58, he need not be again sent to the civil jail, or any provincial insolvency is ordered that he need not be again sent back to the civil jail. That is the basic thing. So ஒருவன் கிரிமினல் சிவில் ஜெயிலிருந்து அவனை வெளியேற்றி கிரிமினல் ஜெயிலில் போட்டு ஒரு 3 வருஷம் ஆகிவிட்டதனால் 58 சிபிசி பிரகாரம் அதற்கு பின்னிட்டு அவனை சிவில் சிறைச்சாதம் செய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி இன்சால்வன்சி ஆக்ட் பிரகாரம் 23 பிரகாரம் அவனை மீண்டும் சிறைக்கு அனுப்பக்கூடாது. Then B, court which ordered the imprisonment in civil jail has certified that the officer in charge of criminal that he is entitled to be released under section 58 or 53. So which civil court send him to the jail, he will file a petition under 58 or 23 of Provincial Insolvency Act. Then civil court will grant an order to the criminal jail. He may be released from the criminal jail. That is the. So he has to obtain order under 58 or 23 of Provincial Insolvency Act when he is serving the sentence in criminal jail. So thereafter he need not be again sent to the civil jail. That is the basic thing. So a person removed from civil jail, again he will be sent to the after completing the criminal sentence, he will be again transferred to the civil jail to serve the sentence of civil jail. And that need not be done under according to section 58 of CPC or 23 of Provincial Insolvency Act. That is the basic thing. Then 418, execution of sentence of imprisonment. ஒரு சிறை தண்டனை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பது 418 உள்ளது. Where a person is accused to sentenced to life imprisonment or life part time exceeding more than provided under 413, or the court passing then both with forward a warrant to jail or other place in which he is confined, unless accused already confined in jail or other shall be forwarded such a jail and place as such with warrant. So already a person is in custody, the conviction warrant
already remand warrant is sent, and till the disposal of appeal he is in remand. During the trial he is in remand. Then the remand warrant will be replaced by conviction warrant. For in order to execute the conviction of sentence, conviction warrant should be issued by the competent court. So that is the basic thing. So திரை தண்டனை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றால் தண்டனை காலத்திற்குண்டான ஒரு கட்டளையை, இவருக்கு 3 ஆண்டு காலம் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, இவரை 3 ஆண்டு காலம் சிறைச்சேதம் செய்யுங்கள் என்று ஒரு கட்டளை பிறப்பித்து அது ஜெயிலுக்கு அனுப்பினால் அவரை 3 ஆண்டுகள் அந்த ஜெயிலில் வைத்திருப்பார்கள் ஆஸ் பர் தி வாரண்ட். லைக்வைஸ் அல்ல ஒருவன் ஏற்கனவே நீதிமன்ற கஸ்டடியில் இருந்தால் அவனை ஜாமீனில் வெளிவரவில்லை என்றால் அவனுக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்கும் பொழுது அந்த நீதிமன்றம் சிறை தண்டனை கொடுத்த உடனேயே தண்டனை பெற்றதற்கான கட்டளையை கொடுத்து அவனை அந்த தண்டனைப்படி அவரை சிறைச்சேதம் செய்யுங்கள் என்று கட்டளை அனுப்பித்து அவருக்கு 3 ஆண்டு காலம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, அதை நிறைவேற்றுங்கள் என்று கட்டளை பிறப்பித்து அனுப்பப்படும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். So provided that where the accused sentenced to imprisonment till the rising of court, ITRC, a person is imprisonment till the rising of the court, that is the morning. So till the rising of court, that is the 5 or 6, that is the normal courting time. A person is awarded with ITRC, imprisonment till rising of court. இந்த நீதிமன்றம் கலையும் வரை, so the நீதிமன்றம் is dispersed by the evening, till then he is imprisonment, that is ITRC, that is called imprisonment till rising of court. So until the conclusion of court time, so a person ITRC is awarded, he has to kept in the courtroom or in the office room of the court till the court time is over on that day. ஸோ ஒருவனை நீதிமன்றம் கலையும் வரை சிறை தண்டனை என்று ஒருவனுக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் அந்த நீதிமன்றம் அந்த நேரம், நீதிமன்றத்தின் நேரம் பொதுவாக 5:30 மணி அல்லது 6 மணி வரை அந்த நீதிமன்றம் இருக்கும். அதுவரை அவனை அந்த நீதிமன்றத்திலேயே வைத்திருந்து அனுப்பிவிடுவார்கள். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். த கோர்ட் அண்ட் பிளேஸ். So then where the accused is not present, he is sentenced to imprisonment when 1. So when in the absence of the accused, sentence of imprisonment is given, the court shall issue warrant for his arrest for purpose of forwarding him to jail and other places he to be confined, and in such a case sentence shall be commenced from the date of his arrest. So when on the day of judgment an accused is absent, then court delivered the judgment. He should undergo imprisonment for 3 years. So he is absent. Sentence of imprisonment cannot be executed. He cannot be sent to jail immediately because he is absent. Under such circumstances, court will issue arrest warrant to procure him before the court, to send him to jail under conviction warrant. That is the basic things. So ஒருவனை அவன் இல்லாத பொழுது ஒரு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி அவனுக்கு சிறை தண்டனை விதித்தால் அந்த நேரத்தில் அவர் இல்லை, நீதிமன்றத்தில் ஆஜரில்லை, வெளியிருக்கிறார், அவரை உடனேயே சிறைக்கு அனுப்ப முடியாது. ஏனென்றால் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரில்லை. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீதிமன்றம் உடனே அவனை கைது செய்வதற்கு பிடிகட்டளை பிறப்பித்து அவனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அதற்கு பின்பு கன்விக்ஷன் வாரண்ட் கொடுத்து அவனை செயலுக்கு அனுப்ப வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ whenever in absence of the accused judgment is passed, he should undergo sentence of imprisonment. Then the court is entitled to grant arrest warrant, secure the accused and produce him before the court by the police. The warrant is directed to the police to arrest him immediately to serve the sentence of imprisonment.
Then upon the execution of warrant, he will be produced before the court. As per the judgment, he will be sent to the jail immediately. That is the basic things of 418 subsection 2. Then direction of execution for execution. What is the direction can be given in the conviction warrant? 419. Every warrant for execution of sentence of imprisonment shall be directed to the office in charge of other place in which the person is confined. So, the direction and the whom will be directed as per the warrant. The superintendent of central jail is hereby directed to keep him for the 3 years as per the judgment awarded by this court. A warrant will be sent to the superintendent. That is the every warrant will be sent to the superintendent of jail. That is the execution of sentence shall be directed to the office in charge of the jail. So officer, if it is a master school, a person is sent, then the warden of that school, other places and confined, where he is to be confined, the place upon which he is to be confined, the officer in charge of that confinement place is directed to keep him for the period already mentioned in the warrant. That is the basic things. So, basic things. So, warrant with whom to be lodged. யாருக்கு to whom it is lodged. When a prisoner is confined in a jail, warrant should be lodged to the jailer. When a prisoner is to be confined in a jail, so he is to be go to jail for serve the sentence. Then warrant should be lodged to the jailer. So the warrant will be directed by the jailer to execute the sentence. That is the, so it will be issued to the jailer. அந்த ஜெயிலருக்கு அனுப்பிச்சு இவரை சிறைச்சேதம் அடைத்து வைத்துங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். That is the 420 of CRPC. So with this execution of sentence, death sentence and execution of imprisonment is over. Then in the next part is C, levy of fine. அடுத்த பார்ட் வந்து அபராதம் வசூலிக்கும் முறை எவ்வாறு என்பது we will see in the next class. Who are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for watching. If you want to share it, you can share it with your friends. Thank you.